1 at 45 No, minutes. so then we do what we're doing. But doesn't matter, look, my 5 minutes, maybe 4 minutes, yeah? It's 2 minutes, 2 minutes, Sarah's is probably 2 minutes, 1 minute, it's not long. 20 seconds. कमलेश ब्राह्मण करवाना है लेकिन एमने कितने पहले एमने क्या किया? 20 minutes, yeah? Hit done. Hit done. Do you want to come over? No, amo. Underneath and in front, Tony? No, I want that. We'll place the coffin on the catapult and then we'll start the ceremony. Okay? Thank you. Ready? Is everybody here that you're expecting? Yeah. Thank you, gentlemen. Whether more allowed? Whether more allowed? I thought it was only 10. 10. Yeah, no, you said is there any I know, I'm just double checking. I wouldn't be, yeah, I completely understand. I always, do you know what, sometimes it's force of habit, I ask the same questions and every people. Also, No, feet first. Feet first, please. Ladies and gentlemen, do please follow on behind. Forward, please, gentlemen.
જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. જ્યારે આ દેહ આત્માને છોડી દે છે ત્યારે એ દેહનું જે આ અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે એ જગ્યાને આપણે સ્મશાન ભૂમિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એ સ્મશાન ભૂમિ એક પવિત્ર જગ્યા છે, ત્યાં ભગવાન શિવનો વાસ હોય છે. તો આપણે આ સેરેમનીની શરૂઆત ભગવાન શિવના મંત્રથી કરીશું. વંદે દેવ ઉમાપદે સુરગુરુમ વંદે જગત્કારણમ વંદે પન્નગભૂષણમ મૃગધરમ વંદે પશુનાં પતિં વંદે સૂર્યશશાંકવહનિનયનં વંદે મુકુંદં પ્રિયં વંદે ભક્તજનાશ્રયં ચ વરદં વંદે શિવં શંકરમ. Ladies and gentlemen, Jai Shri Krishna from Desai family. We are gathered here to give a farewell to dear Apabhai Dhanjibhai Desai. He was loving always for his family and friends and taking care. He was strength and foundation of his family and loved one. He was a very kind and genius person who cared about his family deeply, also other people. He left an amazing legacy and wonderful memories which will always be treasured by all those who were fortunate enough to know him. Today his family and friends are missing him by heart. We pray Almighty God to rest him in eternal peace. The Desai family would like to thank everyone for their sympathetic support. Jai Shri Krishna. Family speech. First. I'm free. Don't grieve for me, for now I'm free. I'm following the path God laid for me. I took his hand when I heard him call. I turned my back and left it all. I could not stay another day to laugh, to love, to work or play. Tasks left undone must stay that way. I found that peace at the close of day. If my parting has left a void, then fill it with remembered joy. A friendship shared, a love, a kiss. Ah yes, these things I too will miss. Be not burdened with times of sorrow. I wish you the sunshine of tomorrow. My life's been full, I've savoured much. Good times, good friends, a loved one's touch. Perhaps my time seemed all too brief. Don't lengthen it now with undue grief. Lift up your heart and share with me. God wanted me now, He set me free. Bijou, thank you. Good afternoon, everyone. Today we have gathered in this unconventional manner to remember the life of Dada, Mr. Apabhai Dhanjibhai Desai, and to say goodbye to a truly remarkable man, father, grandfather, and great-grandfather. Dada meant so much to so many, and he was one of the kindest people you could ever meet. He lived an honest and peaceful life in which he was happy to help anyone in need and very rarely asked for anything in return.
Born in Rirsad, India on the 20th of February of 1924 to Dhanjibhai and Mariben Desai. He was the oldest of 4 children and spent his childhood in Rirsad, where he married Santaben Desai aged 16. Dada was educated to an exceptional standard for that generation, having completed a BSc in Chemistry and Physics at Baroda University and a B.Ed in Zoology. His thirst for knowledge, mild manner and patient demeanour led him to a long, worthwhile and successful career as a teacher, firstly in India and then in Tanzania from 1949. Dada had an amazing memory and kept a vast amount of academic knowledge even in his later life. Although not his chosen subject, due to there not being a biology teacher in the school where he taught, Dada was asked by the principal to learn biology. He did this to allow his students the opportunity to learn from him, and he was exceptionally proud of his students and their achievements. He was extremely moved when some of his previous students went to the incredible effort of searching for him and then coming together in London in 2016 from various parts of the globe to host a celebration, thanking him for his contribution to their education 60 years later. This clearly demonstrated the impact Dada had on them, and it was an absolute honour to hear the kind words that Dharmchand uncle and his fellow students had to say about Dada. Man Dada's life changed for the better on arrival of a quiet, timid little boy, Ajay. Dada used to tell me that Baba spoilt Dad a lot, never letting Dada discipline him at all. The family moved to the UK on the 20th of March 1976, and life ticked along beautifully and happily until 1979 when Santaba passed away. Dada took on the responsibility of being a single parent with as much dedication as he has done all other aspects of his life. He used to run the shop by himself and cook in the evening, never relying on help from others to cook for him. Anything he couldn't make, he referred to recipes and advice from friends and then made delicacies he thought a dad would like. Dada also took Dad on several holidays, making sure he gave him a well-rounded and happy childhood. On arrival of Sonaben, a woman's touch entered the family in 1985, and this was quickly followed by Apapai's first grandchild, Hithan. With a personality that matched that of Dad and Dada, these 3 got up to no end of mischief. A successful business and happy family was furthered with the arrival of Gishan in 1994. Dada never truly retired. He opened the shop until 2014, aged 90, and was still doing the daily accounts until his passing. This, along with his morning exercise routine, kept his mind and body active until the end. His long life may also be attributed to the frequent nightcap he had with his son and the large daily dose of chocolate. Following the birth of his 2 beautiful, mischievous great-grandchildren, Arya and Aaron, Dada's family was complete, and he was elated that he was able to see them. Never one to complain, Dada made sure no one ever endured any inconvenience due to him, and right until the end he had a smile on his face. Dada, I am proud and honoured to be your granddaughter-in-law and grateful for the role you played in my life. I will miss you terribly, especially our early morning chats, which lasted for hours. Despite these chats and frequent visits, Dada still never managed to learn my name and always referred to me as Hidani wife. Dada, you were not only the head of our family, but also the one we all turn to, and we will make sure Aaron knows just how amazing you were. I especially thank you for making Hithan into the man I married, although I do think he and Dad both inherited their terrible dad jokes from you. Now I'd like to pass over to Hithan, who wishes to say a few words. Anyone who knows me knows that I'm not good with words at the best of times. Today, however, is especially difficult as I have to say goodbye to my mental idol and friend. It may seem strange to you. It may seem strange to you that I thought Dada as a friend. He was someone I could always turn to for advice. Not only was he intelligent, but also easy to talk to and current in his thoughts. In fact, he was the first person I told when I started dating Bijou. His only question was, Paisa jo che bahar jawa mate? As well as helping me in my personal life, Dada was also my first and most knowledgeable teacher. My education started at a young age, from when he used to take me on informative walks to discovering Europe on a multi-stop holiday. Everything I've learned from him. He made it fun
and it was impossible not to pick up on his enthusiasm. As well as the academic side, I also gained the majority of my life skills and views from Dada. The importance of forgiveness, letting the small things go, and to try and stay positive and calm, even in the most difficult situations. He never got angry with me, or annoyed, even when I was misbehaving. Like when I scribbled all over the shop's accounts. In my defense, I was only trying to help. The last time I saw Dada, as usual, when I said goodbye, he got up to shake my hands, to walk me out. I asked him to sit back down, as he was struggling to stand. He gave me a smile and said goodbye. Dad said as I was going, he would do what he always would do, and change the TV channel to the CCTV, so he could watch us till the last possible moment, until we got into a car. I never imagined that would be the last time I would see him. Dada, I hope I've made you proud in life, and continue to do so in the future. I will take your wisdom you have imparted on me, and try to raise Aryan with the attitude and beliefs. No amount of words can explain the emptiness you have left in my life, and will never forget you. Thank you. I haven't really written a speech because I'm not very good at those kind of things, so I thought I'll speak from my heart, tell you the memories that I've had with him, or some of them, otherwise I'll be here forever. One thing I remembered very recently, which made me laugh, was me, Dad and Hitan would have this little ball, a little soft ball, and we used to play football in the living room. I always used to have the sofa as my goal, and Dad and Hitan always had the door. And where Dada sat was near the door. So I had no help. So every time I kicked the ball, Dada would always put his foot out and stop the ball. But I'd still win. And Dada was always happy that we would always play in the living room and stuff. As far as I remember him, he's always been joyful, playful, always been happy. So there's one thing I just wanted to thank him for. The life that we all have today was, you know, because of him. How he raised Dad into being a wonderful man, raised Hitan into being a wonderful man, and he tried his best with me, but unfortunately, you know, I chose what I wanted to do. But he's a great man. He's always been a great man and always will be a great man. And thank him for everything that he's done for us. We love you very much. We'll miss you very much, but we will never forget you. And I think my dad will have a few things to say now as well. Thank you for joining us today to remember the amazing life of Appabhai Desai. Dad will always be remembered, and I will cherish the memories we had together. It's so hard losing someone you love so dearly. Firstly, I would like to thank all our family and friends for taking the time to join us today and support us during this sad time. Hearing the words my sons and daughter-in-law have said about Daddy today has emphasized that he meant so much to them as he did to me, and I'm proud and grateful that they have so many happy memories with him. Dad was born into a struggling family, but worked hard and sincerely. After he went to Tanzania, he conducted tuition classes from 4 to 7 in the morning and 5 to 9 in the evening after school, and saved diligently and contributed to the upkeep of his parents and family in India. My mother had a stroke when I was about 4, so Daddy took the dual role of mum and dad. Mum and Dad and I came to London in 1967 for Mum's heart operation. He looked after me like no other father would in those 3 months. They were some of the most memorable of my life, and we visited all of London's famous tourist hotspots. To keep me quiet, he preoccupied me en route. Daddy would give me 4 bars of chocolate each morning before our journey began. After my mother died, many of her relatives strongly advised he consider remarrying, but he refused on account of me. Not only did Dada
look after me, but he was also a big hand in raising Hitan and Kishan. They both have such fond childhood memories with him. I remember when Hitan was young, Dada used to bounce his bouncer to put him to sleep. Sometimes Sona would have taken Hitan out, and in his sleep, Dada would still continue to rock the bouncer. I believe it developed my ability to fall asleep anywhere, in any situation, from Dad. He also used to doze off anywhere. When I was younger, he would take me swimming and lie on his back in the water, fall asleep for minutes on end. Dada never complained about anything, including what he was given to eat. He ate it happily, and he used to get especially excited when Sonal cooked gari rotli. Even age 90, if he was hungry, he wouldn't want to bother anybody and would go make himself a sandwich. Dad had a good knowledge of Indian history and culture, quoting something almost every day. He also liked comedy films, with Munna Bhai MBBS among his favorites. Daddy was also blessed in his later life with selective hearing. He could not hear Sonal moaning, but he could perfectly hear when his sister Madhufoi called from America. Dad was a man of few words. He expressed his love through his actions and always thought about others before himself. God blessed him with a long and healthy life, and he was always self-sufficient. His level-headed advice was always precious, although I didn't necessarily realize at the time. Dad, like you, I never really expressed my feelings, so I would like to take this opportunity to tell you that I love you and I'll miss you until the day I die. Thank you always being there for me. And thank you all for joining us. તમે અહીંયા જ ઊભા રહેજો. દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં એવી ક્ષણ મૂકીને જાય છે જેથી કરીને એમના પરિવારજનો, સ્નેહી મિત્રો તેમને યાદ કરી, આવા સમયે ચોક્કસપણે યાદ કરી દુઃખ અનુભવે છે. અર્જુન એક બહુ જ હોશિયાર વ્યક્તિ હતો. બળવાન કૃષ્ણ ભગવાનનો તેની સાથે સાથ. તેમ છતાં કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં કૌરવો સાથે યુદ્ધ કરવાનું થયું તેવા સમયે એણે હથિયાર હેઠા મૂકી દીધા. કેમ કે એ યુદ્ધના પરિણામનો માત્ર વિચાર કરી અને હથિયાર હેઠા મૂક્યા હતા. કારણ કે એ યુદ્ધમાં ફક્ત ને ફક્ત તેના પરિવારજનોનો નાશ થવાનો હતો એને ખબર હતી. એના કારણે એને શોક જાગ્યો અને એણે હથિયાર હેઠા મૂક્યા. તે સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જેવો એને બોધ આપ્યો, એને આપણે સૌ જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે ભગવદ્ ગીતા તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને એ ભગવદ્ ગીતાના 4 શબ્દો તમારી સમક્ષ રજૂઆત કરું છું, જે તમારા જીવનમાં ઉતારજો, જેથી કરીને આવા સમયે તમને ચોક્કસપણે આશ્વાસન પ્રાપ્ત થશે. ત્વમાદિદેવ પુરુષ પુરાણ સ્વમસ્ય વિશ્વસ્ય પરમ નિધાનમ વેતાસી વેદમ ચ પરમ ચ ધામ ત્વયા તતમ વિશ્વ અનંત રૂપ. અર્થાત હે અનંત રૂપ, આપ આદિ દેવ તથા પુરાણ પુરુષ છો. તમે આ વિશ્વનું પરમતા આશ્રય સ્થાન તથા જાણનાર, જાણવા યોગ્ય અને પરમધામ છો. આપનાથી આ સઘળું જગત પરિપૂર્ણ છે. જેમ મનુષ્યો જૂના વસ્ત્રો તજીને નવા ધારણ કરે છે, તેમ આ જીવાત્મા જૂના શરીરને છોડીને બીજા નવા શરીરને પામે છે. આ આત્મા જન્મતો નથી તેમજ મૃત્યુ પણ પામતો નથી, કેમ કે તે જન્મરહિત, નિત્ય, શાશ્વત અને અનાદિ છે. તેથી શરીરનો નાશ થતાં તેનો ક્યારેય નાશ થતો નથી. આ આત્માને શસ્ત્રો છેદી શકતા નથી, અગ્નિ તેને બાળી શકતો નથી, પાણી તેને ભીંજવી શકતું નથી, પવન તેને સૂકવી શકતો નથી. જન્મેલાનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે અને મૃત્યુ પામેલાનો જન્મ પણ નિશ્ચિત છે. તેથી ઉપાય વગરના વિષયમાં શોક કરવો યોગ્ય નથી. હે અર્જુન, પ્રાણી માત્ર જન્મ પહેલા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે હતા, માત્ર મધ્યકાળમાં શરીરવાળા પ્રતીત થાય છે.
અને મૃત્યુ પછી સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે જ રહે છે, તો પછી તેના માટે શોક કરવો યોગ્ય નથી. સર્વથી મહાન પ્રકાશ સ્વરૂપ વિજ્ઞાનમય અવિદ્યાથી રહિત એવા પરમેશ્વરનો હું સાક્ષાત્કાર કરવા માંગુ છું, કારણ કે તેને જાણીને જ માણસ મૃત્યુ પર વિજય પ્રાપ્ત કરે છે અને પરમ સુખને પામે છે. આ સિવાય મોક્ષનો બીજો કોઈ માર્ગ નથી. જે પ્રભુ આત્મિક અને માનસિક શક્તિ આપનાર છે, જ્ઞાનીઓ જેની ઉપાસના કરે છે અને જેનું વિશ્વનું સંચાલન પ્રશંસનીય છે, તથા જેના આશ્રયમાં માણસ અમરતા પામે અને વિયોગ મૃત્યુ લાવનારને બને છે, તેવા આનંદ સ્વરૂપ ભગવાનને અમે અમારી સર્વ ભાવના સમર્પીએ છીએ. હે જીવ, તારા શરીરના સઘળા તત્વો સૃષ્ટિના મહાન તત્વોમાં વિલીન થાવ. તારી આંખોનું તેજત્વ અગ્નિમાં મળી જાઓ. તારા પ્રાણ વાયુમાં ભળી જાઓ. તારામાંનું આકાશ તત્વ અંતરિક્ષમાં વ્યાપક બનો. તારું સ્થૂલ તત્વ પાણીમાં એકાકાર બનો. તારું રસ તત્વ પાણીમાં એક રસ થાવ. તારું ચેતન આત્મ તત્વ બીજા લોકમાં તેને યોગ્ય શરીરને પ્રાપ્ત થાય. બધાને કર્મો પ્રમાણે તપાવનાર પરમાત્મા અમૃતદેહના આત્માને પશ્ચિમ દિશાની ગતિમાં શાંતિ હો. પૂર્વ દિશાના પ્રમાણમાં તેને શાંતિ મળો. તેવી જ રીતે ઉત્તર દક્ષિણ ઉપર તથા નીચેની બાજુઓ તેને માટે શાંતિદાયક હો. હે સર્વજ્ઞ, તમે એક છો, છતાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલયની શક્તિ વડે 3 રૂપે જાણીતા છો. આ જીવાત્માને પુણ્ય આત્માઓના લોકમાં સદગતિ આપો. હે જીવ, તું તારા તપસાધન અને સત્કર્મોના આધારે તારા પિત્રો સાથે ઉત્કૃષ્ટ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થા અને નિષ્પાપ બની ઉત્તમ શરીર ધારણ કરીને સંસારમાં તારા બાકી રહેલા શુભ કર્મો કરવા માટે આવો. હે જીવ, આ શરીરનું ચેતન પંચભૂતોનું નથી, પરંતુ અમર છે. શરીર તો બળીને ભસ્મ થઈ નાશ પામે છે. માટે હે કર્મશીલ મનુષ્ય, તું ભગવાનનું સ્મરણ કર. તારા કર્મોનું સ્મરણ કર. કર્મ પ્રમાણે ફળ આપનાર ભગવાનનું સ્મરણ કર. તારા કરેલા કર્મોને યાદ કરી તારી ગતિ તારા કર્મો પ્રમાણે થવાની છે. આ શરીર સાથે સર્વ વસ્તુઓનો નાશ સર્જાયેલો છે, પરંતુ ધર્મ એ જ એક સાચો મિત્ર છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ જીવાત્મા સાથે સંકળાયેલો રહે છે. તેથી ધર્મનો નાશ ના થવા દેવો, કેમ કે નાશ પામેલો ધર્મ આપણો પણ નાશ કરી દે છે. ઓમ અસ્તોમાં સદગમય તમશોમાં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્માં અમૃતમ ગમય. હે પ્રભુ, અમને અસત્યમાંથી સત્યમાં લઈ જા, અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં લઈ જા, મૃત્યુમાંથી અમૃતમાં લઈ જા. હે પરમ દયાળુ, સર્વને ત્રિવિધ દુઃખથી રહિત કરી શાશ્વત શાંતિ આપો. ઓમ શાંતિ. હવે દાદા માટે આપણે 2 ભજન કરવાના છે. ભજનરૂપી પ્રાર્થના કરવાની છે. તો એક હે નાથ જોડી છે અને બીજું મંગલ મંદિર છે. મંગલ મંદિરમાં આપણે બધાએ ઊભા થઈ જવાનું છે, બરાબર? તો પહેલાં પ્લીઝ પ્લેસ ટુગેધર યોર હેન્ડ લાઈક ધીસ. હે નાથ જોડી હાથ પાએ પ્રેમથી સૌ માગીએ. શરણ મળે સાચું તમારું એ હૃદયથી માગીએ. જે જીવ આવ્યો આપ પાસે ચરણમાં અપનાવજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. વળી કર્મના યોગે કરીને જે કુળમાં તે અવતરે, ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પ્રભુજી આપની ભક્તિ કરે. 184 બંધનોને લક્ષમાં લઈ કાપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. સુસંપત્તિ સુવિચારને સત્કર્મનો લઈ વારસો. જન્મો જન્મ સત્સંગતે કીર્તાર પાર ઉતારજો. આ લોકને પરલોકમાં તવ પ્રેમ રગ રગ વ્યાપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્માએ આત્માને
શાંતિ સાચી આપજો, મળે મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગના, આશા ઉરે તેવી નથી, દો દેહ દુર્લભ માનવીનો, ભજન કરવા ભાવથી, સાચું બતાવી રૂપ શ્રી રણ છોડ હૃદયે સ્થાપજો, પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો, પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પ્લીઝ સ્ટેન્ડ અપ એવરીવન. મંગળ મંદિર ખોલો દયામય, મંગળ મંદિર ખોલો, મંગળ મંદિર ખોલો દયામય, મંગળ મંદિર ખોલો. જીવન વન અતે વેગે વટાવ્યો, જીવન વન યતે વેગે વટાવ્યો, દ્વારે ઉભો શિશુ ભોળો દયામય, મંગળ મંદિર ખોલો, મંગળ મંદિર ખોલો દયામય, મંગળ મંદિર ખોલો. નિમિર ગયું ને જ્યોતિ પ્રકાશ્યો, તિમિર ગયું ને જ્યોતિ પ્રકાશ્યો, શિશુને ઉર્માલ્યો લ્યો દયામય, મંગળ મંદિર ખોલો, મંગળ મંદિર ખોલો દયામય, મંગળ મંદિર ખોલો. નામ મધુર તવ રટ્યો નિરંતર, નામ મધુર તવ રટ્યો નિરંતર, શિશુ સહ પ્રેમથી બોલો દયામય, મંગળ મંદિર ખોલો, મંગળ મંદિર ખોલો દયામય, મંગળ મંદિર ખોલો. દિવ્ય તુષાતુર આવ્યો બાળક, દિવ્ય તુષાતુર આવ્યો બાળક, પ્રેમે અમીરસ ઢોળો દયામય, મંગળ મંદિર ખોલો, મંગળ મંદિર ખોલો દયામય, મંગળ મંદિર ખોલો. I will do Shanti part, then after we will give 2 minutes silence, then after we will press the button. Om Dyo Shanti Antariksha Shanti Pruthavi Shanti Rapah Shanti Roshadaya Shanti Vanashpadaya Shanti Vishwadevo Shanti Brahma Shanti Sarvagam Shanti Shanti Reva Shanti Shama Shanti Redi Om. Shanti, 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 Shushantirabhavatu. તમે અહીં આવી જજો. આગળથી તમારે પ્રેસ બટન કરવાનું બરાબર.
कर दो. Yeah. Wait. Kisan. Touch your hand here. Here. Right hand. Yeah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Praise kar raha. Har Har Bhole Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Dabai rakho. Har Har Bhole Namah Shivaya. Gangadharay Shiv Gangadhara. Dabai rakho. Tomaro dabai rakho. Gangadharay Shiv Gangadharay. Har Har Bhole Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah. દબાઈ રાખો પ્રોપર. ના 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 આ પહેલી આંગળીથી દબાવો. અહીં આ શું રહ્યું બટન? You won't press down, you just have to hold it. That's it, you just press it once. No, you just press it on the go. ઉભા રહેજો થઈ જાવ તો આખું બંધ થઈ જશે. ઓકે સેમ એવી રીતના હોલ્ડ કરી રાખજો. हाँ होल्ड कर रख दो. गंगाधराय शिव गंगाधराय. हर हर बोले नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. हर हर बोले नमः शिवाय. आ दबाओ હવે અહીંયા આ ગ્રીન પ્લીઝ ગ્રીન દબાવો. That's it. बस. No witness process? Witness process? No. 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 Yes.